posachedwapa tikupasirani mmene Brian Banda wachezera pa interview ndi Dalitso Kabambe amene nawonso akuonesa chidwi chokayimira president ku chipani cha UTM makamaka ku convention imene ikhaleko chaka chino pa 17 November, ndipo umu mmene Brian Banda wachezera ndi Dalitso Kabambe. Mpulogalamu isabata ino ndi olemekezeka bambo Dr. Dalitso Kabambe amene ndi governor wakale wa banki yathu ya Reserve. Olemekezeka Dr. Kabambe, mwatilemekeza kwambiri, tikulandireni madzulo ano. Ndathokoza kwambiri Brian. Tikukumana koyamba inu chilowereni chipani cha UTM komanso Malemu Saulus Klaus Chilima chitisire sida kumane. Ndimangofuna kuti ndikupatseni maybe a minute kuti you might share your reflections ndi Dr. SKC's life. Mutsakumbukira banji. Malemu Vice President akali Malemu Dr. Saulus Klaus Chilima mzimu wawo usemumtendere. Dziko la Malawi linataya munthu ofunikira kwambiri. Iwo aja ndi ine tinaphunzira zofanana nkhani ya zachuma ndi chitukuko. Ndidagwira nawo ntchito, iwo ali ya Vice President a dziko lino, ine ndili PS wa Foreign Affairs kuyambirira komanso ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi. Ndi munthu amene I grow fond of, anali ndithu munthu amene timagwira nawo ntchito ngati abwana anga, and I admired him. Amene anali ndi masomphenya akuthwa kwambiri, muzambiri zimene amadziganizira ndi kuyang'ana kwanga. I think chifukwa cha background yathu yokhala economists, timaziona zimakhala zinthu zolingana kwambiri. Anali ndi masomphenya abwino a dziko lino amene tikanakhala kuti dziko la Malawi tapititsa patsogolo tikanakhala chabwino kwambiri. Anali kwambiri kumaganiza kamba za chinyamata. Nthawi zambiri ndikumbukira tsiku lake tikudya nawo lunch pena pake akuti ngati atitsogolera dziko muno sitikonza vuto lokusowa ntchito kwa chinyamata. Achinyamata tsiku lake adzatithamangitsa tonsefe mipando. Kunali ku BICC kumeneko tikudya limodzi lunch nthawi inake mu 2020. Ndiye ndi munthu amene amaganizira kwambiri anthu ena, anali ndi masomphenya akulu a dziko lino. Chotero dziko la Malawi linataya munthu ofunikira kwambiri, amene anakhala pa mipando ikuluikulu komanso amene akanatha kuthandizira dziko lino kwambiri mtsogolo muno. Komanso mukumbukira kuti pa ngozi imeneja tinatayanso Malemu a former First Lady Ashanio Zimbiri. It was a tragedy to the nation. Masiku awiri ena onso tinataya Malemu olemekezeka Lucius Banda, nawonso munthu amene anapanga zazikulu ku dziko lino, anapanga contribute ku nkhani ya zoyimba komanso ku nkhani ya zotukula miyoyo ya anthu chifukwa anakhalapo member of parliament kudera kwawo. Ndiye chaka chimenechi ndizoonadi Brian, chinali chaka chovuta kwa Malawi chifukwa tataya anthu ofunikira kwambiri dziko muno amene akanathandizira kwambiri chitukuko cha dziko lino. Tikamba za ndale probably in the second half ya our conversation. Koma chimene chinatibweretsa kuno, we wanted to learn from you chifukwa chonena kuti chuma chathu sichikuyenda bwino. It's a given fact. Ndimafuna ndi tidayamba kuyikambirana nkhani imene in our earlier interview. What is the state of our economy today? Brian, the state of our economy is so precarious. It's terribly bad. Ndikufuna ndikupatse picture hii poyang'ana magulu anthu a dziko muno. Ndiye ndizikufotokozera mavuto amene akukumana nawo malingana nkhani za chuma ndi chitukuko. Mdziko muno tili anthu 20 million. 10 million ndi ana.
azaka 20 and below. Ndiye uone kuti anawa kwambiri chikufunikira ndi masukulu, ku primary, ku secondary, komanso ku university. Ukayang'ana ku primary kuja ana ambiri ndizoona adi mlayi muna kumapezeka m'masukulu aku primary. Actually, National Statistical Office ikuonetsa kuti 92% ya ana amene akufunika akhale mu standard 1 amakhala mu standard 1. 88% ya ana amene akufunika akhale mu standard 8 amakhala mu standard 8. Ndiye tithokoze kwambiri a president opuma dziko lino, His Excellency Dr. Bakiri Muhoozi, poyambitsa free primary education. Imene ija ndi imene inathandiza kuti ana adzipezeka masukulu chifukwa ndosalipira ndaulere masukulu aku primary dziko muno, masukulu aboma. Koma kachokopende pajapo figure ija percentage imatsika kwambiri. Amene amasankhidwa kupita ku secondary school mlaimo ndochepa kwambiri. Actually it's only about 25% ya ana amene akukhala ku secondary school azipeza ma JC ndi ma MSc certificate ndi amene akupezeka m'masukulu motsopano. Ndiye mukapita ku university oti akumaliza ndi ma degree yawo ndi 5% ya ana amene oti akhala kumaliza oti akhale ndi ma degree mdziko muno. Ukadaulo osiyanasiyana pa ntchito za luso zosiyanasiyana, it's only 5% ya anthu. Ndiye mungathe kuona kuti chuma cha dziko lino is failing our children. Ana akukanika kupita ma secondary school okhoza bwinobwino. Amene akupita ma secondary school private, makolo ena akumakanika fees zikuvuta. University akusankhidwa ndi ochepa, komanso ochepa amene akusankhidwawo akasankhidwa ochepa mwaona amene kulilire kumubasi kuchanko. Ana azikazisakira ukha kogona, ana azizisakira ukha zakudya ngodya zapachiwaya, mafizi akwera, makolo akudandaula to maintain their children ma public university today. Jere awopita ku ma private universities, ma fees out they are so exorbitant and high. That is the challenge facing the youth of today, 20 years and below, 10 million Malawians. This nation is failing its own children, and we are creating a disaster for tomorrow's generation. Chifukwa tipitirizabe kusakhala ndi a well and highly skilled labor force in this country. Ndiye mukamakamba za chuma cha dziko nakuza nikuti tikulephera kuti tikhale ndi accommodation yokwanira, masunda schools okwanira, malo okwanira ma university, tiapange support anawa akuza kuti chuma chavuta, chuma chasokonekera, and kusokonekera kwa chuma it's failing seriously our children in this nation. Ndifuna ndikupatse kategori yachiwiri. Kategori yachiwiri it's about 5 to 6 million Malawians. Ndathala ndi 10 million aja. 5 to 6 million Malawians ndalimi dziko muno. Ndalimi why dziko lino ntchito zikusowa. Munamva paja kuti 91% of Malawians do not have jobs. They are jobless. Kulibe ntchito kudziko kuno. 91% they are jobless. Ndiye anthu afota ali jobless alibe ntchito nete yonse. Basi to apangupita to makalima to. Ndiye ndamene akulipa mbalero osiyanasiyana. Kwa mukaona 5 to 6 million people amene wawa amene akulima dziko muno. Muone mmene chuma chasokonekeramo akuyenera agule fertilizer pa mtengo 100,000. Ndiye anthu akukanika kugula fertilizer pa mtengo 100,000. As a result, although mwina nthawi zinake madera mwina mvula imatha kubwera bwino pang'ono, koma chifukwa akukanika kugula fertilizer, the result is kuti popeza anthu aja they live as subsistence farmers. They have been pushed to live as subsistence farmers. Ona kuti akalima zina akakolola asunge zokudya, zina agulitsa apeze income. What is happening kwa anthu 5 to 6 million Malawians amene ajawo chifukwa akukolola tinthu tochepa, chifukwa fertilizer wavuta, chifukwa cha mtengo awapeza kuti sakukhala zakudya zokwanira. Today almost 10 million Malawians at risk of hunger in this country. Anthu ali ndi njala yavuta, mitengo ya fertilizer, mitengo ya chimanga yakwera kwambiri, anthu akanika kugula chimanga, anthu akanika kupanga produce chimanga chokwanira kuti adye chaka chonse. Komanso chifuna kuti chakudyachi akalima, zolima zakalima ndizo zimapatsa income, disposable income yoti akhoza kugula zinaso zofunikira pa moyo wawo. Anthu chifuna akolola zochepa, nchifukwa chake akukanikanso kugula zinthu zofunikira pa moyo wawo. As a result, you hear today kuna kuti 75% of Malawians are living in poverty. So Brian, we have a serious economic challenge in this country. We are not only are we failing our children, we are failing
everyone else, the entire farming community in this country. The third category, imene mafuna ndikupatsire ndi anthu omalizawo, anthu amene amadalira kwambiri business. Ndiye muone ku business environment, mupeza kuti ku business environment kwavuta kwambiri. Kuli categories awiri kumene koko. Kuli anthu apa ntchito, ngati weyo Brian uli pa ntchito, ndiye pali ena amathamanga pawoka. Apa ntchitowa, it's about 2 or 3 million Malawians that are in formal employment. Mukaonetsetsa tamba ntchito aja, mupeza kuti chimene chavuta kwambiri nchakuti with the rising inflation, kukwera kwa zinthu, mitengo ya zinthu chaka ndi chaka chino ndikuti inflation yakwera by 33%, chaka chatha inflation inakwera by 18%, chaka china chija inakwera by about 16%. Ndechifukwa inflation ndikuthamanga kukwera mitengo kwa zinthu zikukwera mitengo kwambiri kuyerekeza ndi masalari ya anthu. Masalari amati akakweza akukweza ndi 5%, 2%, pamene inflation ndi 33%. Zikutanthauza kuti anthu aja kandrama kamene akulandira kaja akumangogula zinthu zochepa zokha kuyerekeza ndi zimene akanagula kale in the absence of inflation. So aliyense akungolira mayo chifukwa ndi kandrama kasalale kachepa kwambiri, zinthu zakwera kwambiri pansika, akugwira ntchito okweza maofesiko sakuakwezera masalale, ndi zinthu zikuvuta kwambiri. And the last group ya business yenene yothamanga pataonipa mpeza kuti pali mavuto ambiri chifukwa kuti anthu ambiri alibe ndalama iwo athamange pataoni. And for alibe ndalama sakuagula zinthu zawo, ndiye ma business ambiri apotera, ma business ambiri akuvuta. Ndiye ma business naso anthu apita ku Tanzania kuti azikaoda zinthu, mupeza kuti forex ndiyo vuta, exchange rate ikuvutanso, yakwera kwambiri akumaka kugula chinthu tochepa kuti apanga business. Ndiye Brian ukandifunsa kuti kodi pa ground in terms of the state of the economy pali bwanji, my honest answer to is pa ground pachema, pa ground paterera. Aliyense akungoendera mayo. Kandi mwana sukulu mafizi angolira mayo. Mulimi mafetereza asakolola zambiri angolira mayo. Wapa ntchito masala ndochepa, zinthu zikukwera mtengo mothamanga angolira mayo. Wa business angolira mayo. Chilichonse pataoni Brian chasokonekera. That's the first part imene ufuna ndikuyankhe iwe za background pali bwanji. On the macroeconomic front, now tikuyang'ana pa za dziko lonse tsopano kuti kodi in terms of the macroeconomy, how do you describe the macroeconomic economy ya Malawi? It's as bad as it could get. As I've described to you, inflation yavuta ingokwera every year. Exchange rate ndimeneyi imupeza kuti exchange rate ya official ndi 1700 kwacha to $1, ya parallel ndi 2600 kwacha to $1. That simply tells you there's a serious problem of misalignment. Komanso kuti ukafune dollar yo sikupezekanso. Mavuto ake ndameneyo. Mukapita ku ma interest rates policy rate nayonso ndimene ilimo yosokonekera 26% when inflation is 33%. Ndiye mavuto when you look at the macroeconomy, kusowa kwa ntchito, kukwera kwa zinthu, unemployment, poverty levels, all those describe the state of our economy. Kuti a state of our economy is really very, very bad. Alipo amene tingamuloze chala kuti uyu ndamene wayambitsa zinthuzi, kapena we are all equally to blame. Chapangitsa kuti tifike pamenepa as a country ndi chani? Brian, leadership crisis. We have a serious leadership crisis in this country. Tili ndi anthu amene ali clueless, sakudziwa what needs to be done. That is the challenge. And ndikuyankhe funsolo ndikupatse ma points 4 kapena 5 amene atibweretsa pamene tili ifepa because of leadership crisis, cluelessness ya leadership. Number 1, Brian, tikumasankha ndikuyika anthu maudindo amene sakwayenera. Anthu asankhidwa nkuyikidwa maudindo amene sakudziwa zofunika kuchitika pamenepopo. Ndipene chavuta nkhani. Tili ndi anthu oti akonze zinthuzo, apatsidwa ntchito akonze zinthu sakudziwa zoti achite. Zili ngati tampatsa galimoto mekaniki yosanapiteko ku sukulu yophunzira za mekaniki, ndiye iye achita kumuyembeza kuti akonze galimoto. Mekaniki amene tangompatsa lebo mekaniki sanapangepo ntchito ya mekaniki, tampatsa galimoto athu atikonzere ngati mekaniki. Mpamene zavutiratu
wango masura mawaya kuboneti kucha basi nde galimoto ili pantondo. So our economy is on its knees chifukwa number one, first and foremost, tili ndi anthu amene sakudziwa zimene amayenera kuchita. Number two, Brian, chachiwiri, extravagance in government expenditure. Imene yatisokonekera kopsa ndikupatse zinthu zitatu pa extravagance government expenditure. Mu 2020 wage bill ya civil service inali 37 billion kwacha pa mwezi. Lero the same wage bill ndi 110 billion kwacha pa mwezi. Kutanthauza kuti alemba anthu ambirimbiri m'maofesi tili ni ma-PS munanenapo nthawi inake. Tili ma-PS oposa 70 chakuti mboma. Ma-ministries now 18. Zitheka ba? Muli ma-ministries 18. Muli ma-PS ma-controlling officers over 70. Ma-directors over 400. Ndeta lemba anthu ambirimbiri nchifukwa chake chiwage bill chicha. State House number close to 1,000 people. Talemba anthu ambirimbiri kandi chani momosema departments mosema boma ministries. Amene lochuluka kwambiri kuyerekeza with what you can afford. Nchifukwa chake wage bill chake pa 37 billion kwacha kufika pa 110 billion kwacha. The question is, did we need all these people? Do we need all these people? Or we could have done it differently? Brian, takhatu kumagula zinthu anthu amene wana ngaseta alemba ma PS over 70 afunika akhale magalimoto malinga ndi positions yawo, ma positions yawo. Ma directors osewa afunika akhale magalimoto. Nchifukwa chake umaona ma TX, ma VX ntaoni mumbwe abo amene ajawo agulidwa anthu kodi timafunika tigule zinthu zonsezi mwagulira ma laptop, mwagulira office furniture. Extravagance in procurements. Data agula zinthu zambirimbiri chifukwa tifuna panga maintain all this carrying capacity imene tili nayo lero. Mbali ya itatu kuyenda bwa locally and internationally. Kumangoyenda mbomamo kanda president nduna ndani kuli kuyenda anthu akhala kunena sizikumveka. Extravagance in living in opulence when the economy cannot afford. Ndizimene kuchitatu ndiye ukandifunsa mavuto. I thought President Chakwera anayambitsa austerity measures. Ndiye ili kutiko date zikufunsa kuti iwe ukafunsa kuti austerity ije ili kutiko. Simunamva kuti anakaenda panosa kupita ili kutiko austerity. Brian iwe ndine tukumbukira nakufotokozera nthawi ija ndikuti a president akonze chuma chidziko lino ali ni ma choices awiri. Ma choices na kuti anene kuti yayi ine chuma chikuvuta mdziko muno ndiye ndi panga focus kuonza chuma cha dziko lino. Izo za generation chake chama ndi wale iye ndingolimbana kuonza chuma cha dziko lino. Apo yayi chuma cha dziko chindidikire ndikalimbane kanza generation ndiye ndiza kuonza chuma dziko lino mtsogolomo. I said kuti he only has two choices. Chifukwa zimene kuti anthu zona kuti anthu amene tikwanena atengedwa ambirimbiriwa. It's either onsewa ambiri achose onsewa safunikirawa. All these excesses and excess baggage aichotsa ma trip onsewa wa local international onsewa adule apanga campaign bwa. That is the challenge. So chachiwiri ndi extravagance imene iliko imene akupanga anthu ochepa koma it's affecting everybody else in the economy. Chachitatu ndi manena kuti chuma cha dziko lino in terms of the national budget zatisokonekera. Kuli clueless yovuta kuimvetsa kuti kumatsopano akuluakulu mitu yanuyi mukuti muganiza zichani. What comes to your mind when you say clueless? Cluelessness ndifuna ndifotokozere Brian. Yes. Budget yathu ija ili ngati tu pakhomo pano ngati pano pakhomo pano. Pakhomo poti iniyo mukulandira 100,000 kwacha. Fana pereke chisanzo chimene chocho. Ukulandira 100,000 kwacha munthu. Uli ndi akatapira 10 million kwacha. Akatapira 10 million kwacha. Iwe ukulandira 100,000 kwacha. Ndiye iweyo unene kuti mmalo moti ndizidya 100,000 ndikulandirayi mwina kusunga kosogena kumabweza kumachepetsa katapira uja mwina kusunga kosogena ndizikapangira ka business kama ndazi ndi tizitumbuwa ukunena kuti iya ndikulandira 100,000 kwacha ananga ndifuna bayakhale Bishop Mackenzie kapa ndifuna ndiziyenda abe ndizikapanga ma holiday kunja. As a result
ufuna ubwereke and uzipanga spend 1 million kwacha pa mwezi. Waimva sama meneyo? Ukulandira 100,000 kwacha, ufuna uzipanga spend 1 million kwacha pa mwezi. Uli ndi zakati za 10 million kwacha zimene zikupweteka zikubaya kandi interest payments. Imene ndio ichakwera nomics imene. Imene ndio ichakwera nomics. Chifukwa akupatse 5 years. Ukupanga zimezo mwezi ni mwezi. Ukulandira 100,000, ukupanga spend 1 million kwacha, uli ndi zakati za 10 million kwacha. Palibe tsogolo limene iwe ungathe kupita, palibe. Oloka pemphere kumapiri. Oloka tsike pasi pa madzi, palibe solution. Munthu wanzeru akanathaonera kuti ndikupeza 100,000 kwacha, ndili ndi akatapita 10 million kwacha, ndizidya 50,000 kwacha, cholinga 25,000 ndizibweza kangongole kacha, 25,000 ina ndizipangira ka business kuna kuti income yangayi mawa ninkucha idzakwere. Amene ndiye munthu wanzeru. Ndiye ukandifunsa cluelessness inenso chimwe chodaboti this is beyond reasoning ya munthu. Chifukwa umaina weka kudziwa kuna kuti ayi ine ndikulandira ndalama iyi ndiye ngati ndikulandira 100,000 kwacha ndizakatapira izi ndipange mwanzeru ndi zinthu izi. Koma munthu sakuganiza moteroyi. Ndikuona kuti cluelessness yovuta kwambiri. Mukudziwa inu kuna kuti MRA imatolera about 2.4 trillion 3 trillion. Koma budget yathu akuti 5.8 trillion. Zina atipatsa otithandizawo koma zina tibwereka 1.3 trillion tibwereka. Ndiye chaka ndi chaka cha boma takhati kumabwereka close to 1 trillion chaka ndi chaka. Ndiye as we borrow from the banking system about 1 trillion kwacha every year. Ndalama imene ija Brian, mmakauti you are wiping out all the savings and the deposits in the economy. Mukapanga wipe out all that money. It means the private sector is completely paralyzed. In technology terms, we call that, technical terms, we call crowding out the private sector. Ndiyo kuti mwalanda zipangizo zimene akugwisa ntchito kuti apange run business awo zonse zapita capital hill. Koma ndalama zija mukadzibwereka boma mwabwereka kwacha yapita capital hill, 70% of government expenditure goes towards imported items. Amakagula magalimoto ndena kale, furniture, amatha kupeza ma contractors, agro plant and equipment, amatha kulipirira ngongole zakunja za boma. So when you look at 70% of government expenditure is towards imported items. Ndiye ndalama ziya mwazichosa zonse in the banking system, zonse makapititsa kwagulira zinthu zakunja, ndiye kuti dollar mwayipanganso wipe out in the economy. Ndiye makhati in the economy there is no more foreign exchange available. At the same time mwayipanga deprive your private sector the necessary credit and capital necessary for doing their businesses. So mukangati mukudzifinya mbali zonse, ndiye mukati clueless ndiye imeneyo. You know, kuti anthu wasanga ganize kuti zimene tupanga zolakwika, kuti pa private sector is sipanga tick, sipanga grow, sipanga produce output, silemba anthu ntchito, tikumaso ndalama zikapita uku, tikaononga ndalama za forex yonse ithawa ndziko muno, sagaganiza anthu amenewa. So that's the challenge, Brian, that we have in the current. The fourth element which I wanted to say to you is kuti ya monetary policy. Tikati monetary policy ndi interest rate ya dziko ichamapanga seta governor reserve bank ndi committee ya monetary policy committee tipati MPC. Ndiye analengeza posachedwa apa kuti monetary policy ya dziko lino it's about 26%. Koma you and me know kuti inflation is 33%. Ndiye tsopano kuti tsopano inflation is 33%. Monetary policy ya interest rate yathu 26%. Sizikugwira apo. Ndiye umakhala pasi kuti chipina organiza zichani. Chifukwa interest rate ndiye kuti you are rewarding whatever is happening by that rate. Inflation, it means everything else is losing value by that rate. So if everything else is losing value by 33%, you are rewarding by 26%. What it means kuti amenali ndi ndalama ku banki lero, zikamatha chaka ndalama zija akamadza gula zinthu chifukwa cha inflation ili pa 33%, adzakhala kuti ndalama yatha mphamvu ndi 33%. Akadzakhala kuti ndalama zanazika ku banki walandira interest ija versus kuluza mphamvu kwa ndalama zasiyana. Ndiye kuti aliyense amene akusunga ndalama ku banki lero is a madman. Mandiva Brian, is an insane person. Chifukwa ndalama yakeyo ikuluza value by 33% is being supported
rewarded by 26% for being saved in our banking system. So that is the challenge that we have. And wakunja with that rate sangabwere tunziko muno adziwira kuti ndikangoika ndalama zanga ku Malawi zizikaluza value 33% azikandipanga record 26% pamene pajapo basi sangabwerenso dziko la Malawi. Komanso munamva posiyeda Brian last month yomwe governor wa Bank of England amana kuti committee yawo ya Bank of England inavutika kusautsika kwambiri kuti ipange cut interest rate by 0.25%. kuichotsa pa 5.25% kufika pa 5%. chonsecho inflation yawo ili 2%. Nde inflation ili 2%, kuma Bank of England Monetary Policy Committee ikuvutika kuti ipange reduce policy rate from 5.25% to 5%. kuvutika osati masewera mpaka na it was a divided decision imene apanga pamene kuno all of us are happy kuti inflation ili pa 33%. Ife policy ya interest rate pa 6%. Ndio ukandifusa cluelessness ndawo zino makhala pansi ndi kumakosana. Kodi cluelessness imene ndi antundu wanji? Anatilodza ndana kuti mpaka na sitting ngaone kuti what we are doing is wrong. Yeah, but that was my next question. Yes. Amene ali responsible sa kuona the way you look kamena mazo za economies ali sama limene wa imverera. Ndinakhala po governor wa Reserve Bank ya Malawi. Yes. I can tell you kuti ukamapanga set policy rate palinde ma formula that you use and so forth. A simple way kuti udzoti policy rate iyi is a potent ndi policy rate yabwino. It must account for inflation. That's the first thing. Ndiyo kuti policy rate ija at the bare minimum ikhale at the level of inflation. It must account for inflation. Secondly, it must account for global inflation. Chifukwa aliyense amene ali kunjako afuna zamanga invest in Malawi, they will think first, kodi inflation yawo ija, does it take into interest rate yawo, does it take into account their own inflation? Does it take into account my inflation because I'm away outside Malawi on a global level? Chachitatu, inflation ija mmaina kupanga account for some reward of investment. Ndiye some level of investment the international libel mwina 2% or 3% and so forth. Komanso chachinai itenge into account exchange rate movements. So ukapanga set monetary policy ipange account for all the four parameters. Our monetary policy doesn't account any of that. And when I was sitting in the Reserve Bank in the committee, we would fight makosana, let's make sure that we account for all the four elements. But today I'm surprised kuti tingakhaini monetary policy as loose as it is. And people can stand and say, oh, our monetary policy is tight. What do you mean is tight when your monetary policy is nowhere near a tight monetary policy? Actually, Brian, at the rate of inflation that we are, global inflation that we are, the rate of international libel that we are, the rate of exchange rate movements that we are, we should have been looking at somewhere around 45% of policy rate. That's what we should have been looking at. And I can give you an example. During the time of Chikaunda, 1995, he did the same. Increased the policy rate to as much as 45%. During the time of Chuka, he did the same when he saw Buddhism Zavuta, he raised the policy rate to as much as 45%. Just to make sure that you can contain flow of money supply in the system and also ensure that your policy rate is as tight as it could be. So it's easy. Why do we have that kind of situation? No mango tell kuti clueless leadership. So bano inuyo mukoneka kuti mukuzibvetsa zinthuzi. Osayankhana nawo banyanzanu ku Reserve Bank. Sikulazinzanu mini? Brian, then ndipo setu. Nanga takuuza zopanga appoint anthu mwakwika. Zimene ziwaka angubweretsa anthu se wa. Zola kuyazo kazo. Ndakuuza za vuto la fiscal. Zoti basi makulima extravagance mbwe. Ndakuuza mene akupangira ku Ministry of Finance za budget zosokonekera. So it's across the board. It's across the board. The failure, it's almost like an institutional failure. Across the board, everyone is failing. And that time, I did point out 3 cancers. The last point that I wanted to raise to you, Brian,
yakuti li bwanja papa tafika bwanja papa ndi nkhani iyi ya exchange rate. Andima ndipweteka kwambiri exchange rate. Ndinene momveka bwino mula ndibwerezenso momveka bwino Brian. Chifukwa zona zake officially 1700 kwacha $1. Yeah. Parallel ili 2600 kwacha $1. Brian. Munthu wanzeru zake ndani angatenge dola yake ukasintha ku banki. Akudzona kuti ngakasintha ku banki ndikaluza ndalama. Ndani wanzeru zake. Anditi ntenge ngati CEO wa Lance One. Watumiza foja kunja worth $100 million. Akudziwa nati foja imene atumiza kunja $100 million ndikakalanda ndalama zanga through the banking system ikhala 170 billion kwacha. Because it's 1700 kwacha per dollar. Koma ndikakalandira that ndalama ija through the parallel ikhala 260 billion kwacha. Brand uyu CEO ndi company hii ikuluza almost 90 billion kwacha by just that decision. Taganizira anthu my exporters. So when you have an exchange rate that is not market led, market driven, you create a situation where you are penalizing all your exporters at the expense of importers. It's sad. It simply doesn't make sense. It's ridiculous actually. Completely ridiculous. Mugakhale ndipo nduje ndi exchange rate official at 1700 when you know the parallel is at 2600 kwacha $1. IMF waja nthasina akabwera kudzabwera kumuna mdziko muno akakambirana nanu amatha kupita ku parallel kupanga check kodi ku parallel kupanga chani zikuenda bwanji parallel kuti amakhanda idea kuti this is not the correct rate. That's why ku banki kuja sukapezako kuli forex suipeze chifuna kuti it's a market that you have fixed. It's an artificial market that you have created in the banking system. That's why there are no dollars. But once the parallel is equal to official, you find my dollars or in the banking system as it were. Currently, we have a serious challenge out there that our rate of exchange rate is simply not representative of. Actually, ndani na ntaija brand. Ndikutsoka tukupita ifeku tiyembekeza kuti to be a major devaluation. Pano ndeti zingoyembekeza any time. Inaso? Nangazitani. Do we have a choice? Or is it Kupita Kabambe kuchalichi you will not solve this problem? We need to solve the genesis of the problem. Tikakonze fiscal, tikonze monetary, ndiye tizakonze exchange rate. Ngati sitikonza fiscal, sitikonza monetary, forget about correcting the exchange rate. Because the exchange rate ikupanga suffer from fiscal and wrong monetary policies and wrong fiscal policies. So we need to correct there for us to correct the exchange rate. Ndanena manage. Kuli devaluation hapa nga 44%. Si pita patali po sales kama devaluation ina because they have to sort out the fiscal, they have to sort out the monetary. Agapanga sort out there. Then this is going to make sense. Kama pano tisingoembegeza any point. Not only that, pump price. PSF are in close to $1 trillion in debt. Expect another major pump price adjustment, and it's non-negotiable. We have no choice. We have no choice, Brian. We have no choice. All the fune safune zindu zavunda uko zikavunda uko or mukabe mphere kuphiri or ndiru mukabe mphere pasi panyanja. You are not going to solve anything. Iyi ndinkane na kuti waya uyu ndi waya uyu zala kwika tienti konze mawaya tikakonza gali moto iyenda koma ngati mawaya ano ali ukoko minalili izingopanga ujeni short circuit. There is no way that you can solve this problem without going to the origin or the genesis of this problem. Tichite break pang'ono tikabwerera tiyambira pamene popo kuti what needs to be done. You have given us a picture mene tiriri. What needs to be done? Tikumva kuti ngongole zathu pano pazafika 15 trillion. Internal ngakhalenso external debt. Tafika pamene po chifukwa chani and what are we doing with the money? But tichiteka break tibweranso ndinu. Ndathokoza kwambiri Brian. Ngati mwangu tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Dr. Dalitso Kabambe amene ndi governor wakale wa governor wa Reserve Bank ya Malawi. Ndikulandireni kachiwirinso Dr. Kabambe. Ndathokoza kwambiri Brian. Mafunso awiri ninafunsa kuyambiriraje. Yes. Tipange bwanji nkutheka akuluakulu ku mtundako akutionera pano. You seem to understand these things. What needs to be done? Funso number 2,
tinamva sabata imeneyi kunena kuti ndalama ngongole zathu internal and external debt tikuthamangira tsopano 15 trillion. Ndi akuti aliyense mdziko muno tigawane imeneyo aliyense ali ndi ngongole ndi boma 750 chakuti 1000. Tikuchita nazo chani ndalama zimenezi? 2 questions. Ndathokoza Brian, ndifuna ndikuyankhe kuti tingatani kuti tikonze mavuto azachuma mdziko muno. Yes. Number 1 and very very important, Kamene mwene musanayambe nkuti kodi mavuto mukwaona akhoza, can we deal with them nkuchira? ndiye ndifuna ndikuyankhe zimenezozo ndipo ndifuna ndifotokoze mwamvemvemve. Number 1, Man City unayionerapo Man City kusewera mbuyo omwe simachita bwino. Yeah. Koma Man City ija atakonza their backroom staff, coaching panel, ndikukonza players zawo, inayamba ku win a premiership. Now 4 years in consecutive in a row akhala kuwina. Number 1 thing kuti tikonze mavuto alipo lero, let's get the right people in the right positions. Okay. That's key. Takamba za clueless leadership yosadziwa chimene chikuchitika. Brian, iwe ngati uli ndi mechanic uli samadziwa kukonza galimoto au kaniko mata sumasinda mechanic upite nayo kwa mechanic kuti ayikonze galimoto iyende. Ndiye tikafuna kuti chuma cha dziko chiyende, number 1, let's get the right mechanic for this economy. Tipeze anthu amene akonze chumachi. Madera wonse ofunikira kuti chuma chikonzeke, tipeze anthu oyenera ndipo mdziko muno alimo. So number 1, let's follow the example of Man City. Let's change the coaching panel, the backroom staff and the players. We'll get things done, at least for the start. Secondly, Brian, we have an institutional failure. Imetili nayo. Tikapeza anthu oyenera aja moyenera moja. We should now turn to be a bottom-up approach of running government affairs. Currently, it's top heavy. Ndrama zaboma zija zimangokhala capital hiruko, ma district amangonyotsolera kuti ndalama. Pamene chitukuko ndi mavuto zikufunika zikonzeke ma district moja. Tikonze tikhale masukulu abwino masukulu. Tikhale ndi zipatala zabwino ndi mankhwala ake mzipatala ma district imo. Tikonze misewu yabwino, magetsi ndi madzi maderamu. Kuti titero ndrama zimene anthu akungoyendera kuntundaku kumangopanga galavanti kuntunda kundrama zimene zijazo kuti zichotse tipite nazo kuma district zikagwire ntchito yothandizira anthu. Mwachitsanzo Brian, kodi ku State House current budget anayipatsa 45 billion kwacha. Brian, yachani ndrama imene 45 billion kwacha State House ikupanga nayo chani? Ku office ya president anayipasa kandi 43 billion kwacha current budget apanga nayo chani? Ndrama zimene zijazo zimaina zipite kuma district. My proposal is, out of the 5.8 trillion mawai kwacha budget, tend your interest payment we do 1.4 1.3 trillion tichotse manager, the rest tizitumize kuma district. This will send 100 billion. Sakaja mweneko. It will be a total of 3 trillion. Yeah. Sakaja. Nangasi tasinda. Ndati choyambira tikonze chendani, tikonze anthu. Okay. Choyambira tikonze anthu. Yeah. Ndiyati kuma district kujatabweretsa ma DCs, ma CEOs au kadalodzwa ntchito yawo. Position ili yonse kumene kuja tili ndi anthu au kadalodzwa ntchito yawo. Nawonso yang'anira ndalama zachuma au kadalodzwa ntchito yawo. Ndi amene wonse tabweretsa m'madera moyenerera moja. Ndiye tikuwapatsa the means, tikuwapatsa ndalama zoti agwiritse ntchito. Ku Capitol Hill kuja ntchito yawo ingokhala ya policy setting and monitoring. Ndiye mukhoza nawo kuti pa budget ipa ma offices onse a Capitol Hill, State House, chani onse aja tingowapasa 500 million, 100 million, 200 million basi. Koma ndalama zonse izi tipititse kuma district. Kuma district ndi tikapatsa ndalama zija foti ndi anthu oyenera. Tauza kuti kuno kuti kufuna A, B, C, D. 20 billion tuika misewu. Takuganiza likoma ichi.
Likoma ipatsidwe 100 billion kwacha. Mwauze 20 billion yokonzera misewu Likoma chifukwa kuno kwati tourism. Tauze kuti ndrama izi nzokonzera maphunziro ana amanga maskulu abwino akhala ndizofunikira 20 billion ina yakuzipatala 20 billion ina yokonzera nkhani ya tourism. Likoma is gonna change. Mutamaipatsa 100 billion for 5 good years. Likoma will be a paradise of Malawi. A playground for the rich and the famous. Madisi akulu ngati Nzimbaja ndiyo kuti mwapatsa 100 billion for iyo ndiye akulu kwambiri funika misewu yambiri ifika zipata zambi chani iwo mukhoza kuwayenjezerapo kuti mwa 150 billion kwacha amina akulu koma at the bare minimum each district give it 100 billion. If you have the right players ndiye mwapatsa ndalama zowayenera zokwanira tagwire ntchito tiona kusintha tingochotsa ndalama ku Capitol Hill uko nkupitirisa madera kuti zikagwire ntchito. Chachitatu Brian, chachitatu patient nakufotokozera kuti akudwala cancer zitatu ngakaja cancer 4. Patient yu akudwala kuti fiscal cancer, akudwala mandatory policy cancer, akudwala exchange rate cancer, ndi akudwala corruption cancer. Zinthu 4 kuti munkonze patient amene iyi munkonze tampitisani ku theater mukamtumbule mukachose zimacancers izo mukazichose zonse zotupatupazo. Ndiye kuti mukonze chithupsa cha fiscal cancer. Ndiye kuti all the excesses in the budget knock them out. Musiye kuyenda, musiye kugula these luxurious extravagant cars and so forth. Musiye kupanga chani so that ndrama mukulandira zija mukupeza MRA kutolera zija zikhale ndrama zimene muzigwisa ntchito. Muyambeso kubweza ngongole izo muti 15 trillion zafika 15 trillion zitipa Brian. Munthu chota iye akwanda 100,000 kwacha afuna azipanga spend 1 million kwacha ali ndi zakata 10 million kwacha ndi angobwerekerabe mapeto wake amene ujayo mapeto wake amangatu kapena mwa mankhwala adzipe chifukwa ngongole zavuta. Nde ife tisana mwa mankhwala tisana zipe tisinthe our fiscal plan tikulandira ndalama mwakuti we can only spend so much. Tiyambe kubweza ngongole komanso tiyambe kupanga zinthu zina zoti zalibwetse ndalama zambiri mawa ndi nkucha. That is what is needed on the fiscal plan kuti tikonze pombrisa patient kujeni ku theater. On the exchange rate tikonze ndiovunda tikonze tikapanda kukonza mavuto tikhala nawobe. On the mandatory policy rate ndafotokoza kale tikakonza zimenezo ndi kukakonzanso vuto la corruption. Brian pafupi masiku ano kaya kumazimva kasu kumazimva pafupi every single contract ya mboma ndi private sector iliyonse anthu akulandira ziphuphu. Wandimva? Mbuyo musankalandreza ine ndikunena sapano. Okay. Komanso because we can look back. I'm sure. Yeah, we can look back. I'm sure that's a problem. That might be a general problem. Koma vuto limene lilipo lili rampant. Mitengo ya zinthu lero la ma contract ikumakhala yokwezedwa chifukwa kuti nanga sipali kachiphuphu pali kadi ya munthu wina wake. Ndiye almost every procurement now ikayoti munthu agwire ntchito apange supply kanthu akhirisiro anasiya kalekale apanga participate nanga siwo samafuna corruption. Ndiye chilichonse chikungwadutsa chifukwa kuti there's corruption in there. Ni mavuto Brian. Procurement ya mboma ni mapraseti vanopana it's a criminal enterprise. Ni mavuto. The only solution is to stop that. To see that corruption and end it now. Unless we do that, we will not move the country forward as we are talking about. The fourth element, Brian, yofuati ichite. Tikumanena kwambiri kuna kuti ya nziko mundi madalira ulimi. Koma ulimi wotu tangokhala kupanga kwambiri chimanga, foja, tea, ndi sugar. Takhala kukamba zopanga diversify koma for a very long time. Koma it's all lip service. Economy ipafunika tiipange diversify. Tipeze soma anchor industries. Tikhoza kulimbikitsa kwambiri ulimi wa mpunga. Tikhoza kulimbikitsa kwambiri ulimi wa thonje. Komanso ma value chains awo ulimi wa tomato ndi anyezi ndi mbatata kunchewu, ulimi wa nyemba, soya, komanso ntedza kuno kulilongwe ndi zote. Tikhoza kulimbikitsa maulimi amene achawo popeza ma anchor industries. Mwachitsanzo kulimi wa mpunga, Antalimanja Holdings
akumathandizira alimi aja kuti adzilima ulima mpunga mwinako better off. Timafunika tilimbikise zimezi chaka cha 2020 panazachitika kuti tinapatsidwa mwayi ku DRC oti tipititse mpunga wathu kumene kujako. Mpunga wathu ku DRC makapanga landi pa $3 pa kilo, pamene mpunga ochoka ku China koma ku China uko umadzapanga landi pa $1 pa kilo. If we have a productivity challenge, if timapanga produce zinthu mwina 1 to 2 tons per hectare, pamene anzatwa ku China amapanga produce zinthu mwina between 6 and 10 tons per hectare. Ndechipoti iwo productivity yawo ili bwino kwambiri, zinthu zimapanga landi pa mitengo yochipa elsewhere on the global market. Pamene ife chifuna kuti zinthu zodula zinthu zikapanga landi pa mitengo yodula, nde tikumakanika upanga supply kumene kuja. Nde ulimi wathuwo tukwena tuukonzenso, in my understanding and my view and zimene kandu kunena, we simply need an overhaul of our agriculture system so that if because mapanga di diversify bwino, because mapanga produce zinthu zimene sitingamukodalira zinthu follows yayi, komanso zinthu zina zimene zingamapite kunja ndi kwina kotero. China Brian ndikozofotokozera ndikoma ndimafuna kuti mumalize imene chifandiri ndi mafunso ena andale. Yayi nde ndikumalizire mumalize chifandiri tili ndi mafunso ena andale. Yes, ndikumalizire Brian akuti ku migodi timangoimbaso nyimbo ayi tikonze migodi lero Brian pali migodi more than 10 imene exploration athakalikali. Kuli migodi ngati ku Palombe Songwe Hill, kuli migodi imene tingathe kupanga develop mosavuta, ku Baraka Kangankude, ku graphite mine ku Malingunde, ku Kasungu niobium mine kumene kujako. Pali migodi ngapo imene yafufuzidwa yoti ili ready kuti ikhoza kukhala developed, kumatulutsa katundu ambiri kunja, kumapezera forex, kumalemba anthu athu ntchito ambiri, mamuda azipita ku Israel ndi maloera. Zimene tikhoza kupanga mosavuta, koma zimene chavuta is lip service. Ife tikungonena aya ATM yali mining, komano tikupanga chani ku mining iko chogwirika. Tikufuna tipange setup company yatitengira nthawi yayitali to setup mpaka napano ka company yapangira setup. Koma what we could have done is kuti tili ndi company mining development corporation imetapanga setup. Ndi company imene iyi muchaka chilichonse cha budget sizipasa 500 billion kwacha. Wandiva 500 billion kwacha pa ndalama zaboma zija, cholinga imene iyi ithandize panga develop the mining sector. Kuna kuti tinamangira presidential hotel, tinamangira Mount Soji hotel, zimene zina ndalama zaboma zinalowa umene mujamu. Tikozona kuti mine tilotsa ndalama zathu zaboma nkomwe ndalama zake sizambiri tu. Songwe Hill ifunika about $86 million. Yaku Jene graphite mine yaku Malingunde ifunika $36 million. Kangankude ifunika $36 million there about. Ndi ndalama zake sizambiri. Komano akunja aja ndakuuza akunja amayang'ana mene economy ipangarani. Kodi ndalama zanga ndikazibitsa ku Malawi ndikatheka kuzitulutsamo ndi akumaziyankha ali Malawi forex ndiyo vuta singathe kutulutsa ndalamazi. Ndiye boma limaina mene napangira ndi Mount Sochi presidential hotel ndikulowetsa ndalama ku company iyi ya Mining Development Corporation yambe panga develop mines yo akakhwima akafika kuti they are profitable, we can list them on the stock market ndikumapitiriza ngati choncho. The same can be done in the tourism sector, kuti some of the infrastructure made napangira ndi Bingu napangira Sandbed, we can say kuti palikoma paja, let's do 1 or 2 good hotels there and develop them so that we can develop and promote tourism in that area by having 500 billion set up for the Tourism Development Corporation. So with that, Brian, we can help to develop other potential areas that can bring us forex and create jobs for the masses that do not have jobs currently. Munachoka ku chipani cha Democratic Progressive DPP, ndipo munalowa after some time UTM. Why did you make that decision? Yeah, Brian, kuchoka kanga kwa ku DPP, ninganene kuti I exercised my constitutional right. Mu ndondomeko za dziko lino za constitution zimapereka ufulu, I think tinazivomera chaka cha 1994, right? Kuna kuti kupereka maufulu freedoms kwa anthu. Ndiye ufulu modzi munapatsidwa kwa anthu, ndiye ufulu okhala ndi anthu, ufulu osakhala nawo. Ufulu wanga woti ndipange interview ndi Brian
ndikhozaso kukanirana kuti sindikufuna kupanga interview ndi so mawa aliyense ali ndi ufulu okhala ndi wina aliyense osakhala naye olowa chali chichi osachilowa kuchituluka ndiye aliso ndi ufulu kulowa chipanichi kuchituluka ndiye mu 2020 ndapanga ndi chisankho changa choti mmene ndikuyamba ndalemo ndiyambe ndi DPP ndakhalamo 4 years ndaphunzira zambiri ndi ukadaulo ndithu experience ya kundale tsopano kwina konse kunali technocrat mangu ndifuza za economy nali technocrat and professional ndimangodziwa za economy panopa ndine katswiriso dziwa za ndale chifukwa ndakhalano 4 years ndili mu ndale za ku DPP ndiye ndaphunziramo zambiri komano zinafika pona kuti nanenso ndifuna nditulukemo ndiye kulowa kanga ku UTM ndingokufotokozera chifukwa chani ndinasankha kulowa ndipo bwanji simunalowe UTM a vice president Saulos Chilima ali moyo ineyo brand mwalimva fusolo ndakumvani ndakumvani there's always a time imene munthu umasankha kuti ndi panga chakuti pa nthawi kapena not pa nthawi ina iliyonse so in this particular case ineyo nasankha kuti ndi ilowa UTM amene akundidziwa bwino pakati apo ndinali busy kwambiri ku DPP kuja kuti ndimathamanga afika 2022 koma 2023 napanga slow down kuyambira January napanga slow down I was already on my exit by 2023 Malemo Chilima amadziwa not Malemo Chilima koma amene amandidziwa ineyo kundiona amene mathamangira pa ground akhoza kupanga attest to me kuti my question was kuti you had several interactions with the late Chilima. Did you hint to him kuti ndikhoza kubwera kwanuku? Timacheza zathu. Timacheza zathu. Koma he knew kuti I'd slow down in DPP. He knew that I'd slow down and ndinapanga di slow down 2023 jana ndapanga to slow down. Ndimadziwikabe kuti at some point at any point in time why did you slow down? I chose to do so. I mean, life is about choices. Mumaona kuti simungakapikisane ndi Peter Mutharika? You choose to be where you want to belong. Mumaona kuti you wouldn't want to compete with the president. Interview Jay Brian one as Atamufunsa, right? That question nakuyankha kale. Yona kuti are you going to compete with the so my question is mutaona ndazayankha ini candidly kuti ngati iwo akuima simtani ne so that I already answered ngati akuima sindikapikisana nawo convention that I answered and that I lived up to that sindikapikisana nawo convention but in 2023 from January I had already slowed down and I was still reviewing my options why did you join UTM? Okay, it was an easy decision for me because of two critical factors in UTM. Number one, inandisangalatsa ndi value yawo ya umods united ya umods. That was to me a killer punch, the first one. Brian ukaliyang'ana dziko la Malawi kuchokera 1994 kudzafika lero almost even before that almost every other administration every administration is formed by a political party. Almost every other administration yakhala ikupanga nacha tribalism, cronyism and nepotism. Tikumasankhana. Uyu ndi wathu, uyu si wathu. Uyu akhale apa chifukwa ndi wathu, uyu contract timpatse chifukwa ndi wathu and so forth. Chimene chakhala chivuta and every other administration has been perfecting that wrong practice. Inamba pang'ono panopa yafika pachimake. And to me, as I said to you earlier on, one of the most important things to be done now is kuti tisankhe anthu based on their competencies so we should get the right person in the right position. For us to do that, to go and break away from this problem, this cancer of tribalism, cronyism, and the appointing people based on where they're coming from. So UTM, they united to me suggests and is saying no to tribalism in this country, and that to me was a killer punch. The second one is about transformation, a transformative agenda. Aliyense dziko muno akulira
When shall we have an administration that is transformative? That should focus on transforming the country from poverty to prosperity, transforming the country from persistent hunger situations to a food secure nation. That should transform the country from joblessness where everybody else finds a job, from low salaries to better paying jobs, from import dependence to a net exporter. So UTM transformation, to me, the way I understand it, the way I've consulted around it and chatted with colleagues around, they are telling me that's exactly that we mean when we talk about transformation in UTM. As a result, I'm a proud member of that party UTM, which is saying no to tribalism and cronyism, which is saying yes to a better future for all Malawians. Mwachoka chonse because there are some amene mpaka lero they doubt kuti kuda akabambewa alowadi UTM kapena mwina atatenga mpando adzafuna kuti tibwerere ku DPP. I want you to address that question permanently. Ndinachoka ku DPP permanent, and I always get surprised. Nchifuja nthokaza ngabwere ku DPP yakulu. Why would I do that? I can't do that, Brian. Simukambana onsonkhani. Ndisikapanga school sojani. Na remember what DPP for 4 years. I learned a lot and agwenda zao. Ineso I had my right, ndapangisazi my right and freedom ndalowa chipani. Actually UTM anandirandira mnoko basi. Anandirandira bwino, and I'm very very happy at home and dry in UTM. And let me tell you this, Brian. Let me tell you this. UTM is forming the next government. Chaka Chamawa UTM is forming the next government. It's the only party which has a very, very good forward-looking agenda for this nation. That's UTM. Enawa taesa. Kaya kulindani. Osewa wataesa. The party to join now is UTM. The party which is forming the next government in this country, it's UTM, and mark my words. Chaka Chama kumana September, mwezo mwe. UTM itapanga form government, and it will. Trust me and believe me, Chaka Chama UTM. So I've joined the winning party. Chaka Chama UTM is becoming the government, and I'll be part and parcel of that government. Muyimira now ku president wa chipani cha UTM come this November. Ndayambakale ma consultations, ndikuenda makumana ni delegates, ndakumana ni delegates of Western region. Yes or no? Go Northern region, they are all telling me go for it. So I'm going for it. I'm going for it. Convention is by 17. Actually, it's my birthday, 17th November this year. It's my Sanka Osama's birthday. I'll have a double celebration that day. I'll be celebrating my 51 years. I'll also be celebrating for winning the presidency of UTM. So you're optimistic, Muina? Kwambiri. It's about the delegates. And I'm hearing the delegates saying, no, go for it. And we'll vote for it. Democracy, in my view, you need as many people as possible in each position to compete. Okay. And let the one who wins at that stage. And in fact, it gives you legitimacy. But also, all critics can be silenced once you have a credible election in place. Kamripo 20. So you have fought, and the one who comes out as a winner, actually, Brian, ndana mafuna azija nkuguza chitopa. Nkugu adokanika utamanga. Ungo igre fodi kana utamanga ufuna uije fodi kana utamanga. Uguma nkugu jemo imo itamangisa kuzuzi kana kugwa basi. Fuingwira imakoma. Wondiva. So you're not afraid of competition? Kodi olo Chaka Chama will be easy. Chaka Chama, if UTM wants to have a credible, if UTM wants to win next year, you need to start that fight within the party and get somebody who wins at the convention. Amene ujayo, because he has gone through rough and fire. You can be rest assured that it's a rough and fire 25 September. It won't be easy. You think it would be easy to knock off a government, a party in government?
A party which parties who have been there in government before, UTM has not even formed the government on its own. You think it's easy to fight them off? It's not. So you need a serious fight up, and whoever wins, you can be rest assured this guy is going to win us 2025 general election. So you need it. What if so you, I'm not afraid. What if you don't and win? I've never been afraid. What if you don't win? Why will I not win? I'll win. There is no possibility. Yes. I'll have a double celebration. I've just told you. I'll have a double my birthday. Some as well as birthday younger. It's a kind of Sandra birthday and Sandra so win a convention. So mukoza kulepera. Ugakraso likonko. Ugapanga commentate on that day and I'll win. Bran, I've been a fighter. Kose kusukulu alipoambira amenanga angagwizane ndini amene naphunzira nawo. I've been a fighter there. Kunchito ku I was a fighter amene nagwira nchira kuza kunena kuti yes, this guy is a fighter. I'm a fighter and I need equal fighters as well. Sinifuna kuti ndikangoigwira ngati ndikugwira uje nikuwa chitopa. Ndifuna equal fighters. We should all fight and we should all titose tide timatukwanira nthazi kutukwanidwa kunenendwa zimene muno ndinasi haya amene chaboza tenga chipanechi afuna chipisa ku DPP matope timapakana kumene zaboza zenisani angopanga create zinthu amene uchiwatumira zaboza zenizeni akungopanga kundipaka matope nde matope wabwere nde kugwa kuthamangitsa nkhuku kumene koko ndikuithamangitsa nkhuku mpaka ndikayigwira ndipo ndikayigwira chaka chamawa with my colleagues in UTM we are going to fight for leadership of this country to form the next government. As an alliance or UTM alone? UTM can win on its own. It can win on its own? On its own. On its own. Reason this is the reason you brand. Ukayangana between 2020 and now, there are almost about 1 million or 2 the youth who have turned 18 and are now ready to vote. UTM appeals to the youth. So there is that 1 or 2 million people, my youth. Secondly, UTM inalikale ndi almost another million. So that's another million which is already in the bag. But UTM is also strong most parts of the country. Look around and you understand what I'm talking about. UTM, most important as I say to you, UTM most importantly, ndimene ilibe banga imene munga iroze. Ena osewa mukhoza kuloza icho awaza mavuto UTM musimungaroze mavuto wake. UTM has a very, very good agenda. UTM, to see this tribalism, let's be one nation, one people. Who doesn't want one nation, one people? Aliyensa akulira, boma likabwera, amalira ndiyawo, ife aticho sanchito, sakutemba nchito, ife makontrakt sakutipatsa, aliyensa akukhala akulira, ndi UTM yoka, ikunatipanga sort out this problem. Ndi UTM yoka, ili ndi a transformative, forward-looking agenda. Ena onsewa taziyesa zawo, ma agendas, my economic agendas, tawayesa. They are nowhere, they are no longer fit for purpose. Ndizi tikuzunzika nazo hapa, it's only UTM, which has a forward-looking agenda. It's appealing to the youthful generation. Anyamatawa, asungwana afuna tsogolo wala. Amena kupanga promise, and amena akuonetsa kuti akhoza kubweretsa tsogolo wala. Nda UTM okosa tena osewa. Enawa, taitawo nazochitika zawo, amawi I think ujudge kuti ino takuonani, nzaja bechabe, tisankhe anyuwani wabwino. Nthawi yatithera, are you the right man who can fit in musapato za Chilima in as far as UTM presidency is concerned? Chilima, the late Dr. Slaus Chilima, may he so rest in peace, left behind big shoes. Yeah. They are Tiven's shoes, but some of us would learn to grow in them. And I would say to colleagues in UTM, we have a legacy to protect. The man was a visionary, and he wanted a better country for everyone, especially the youth. He wanted a better country for everybody. And all of us in UTM will need to work as a team to fit in his shoes so that we can deliver the vision that the late SKC had, that of a better Malawi. And I think my colleagues in UTM, we understand that. That's why we have now a catchphrase. When we say SKC, we say SKC in the Inuya brand.
SKC in Dineo. SKC lives in us, the team in UTM. So it's all of us that are going to fit in his shoes so that we can deliver this nation from the dungeon in which it is. We can ensure that the vision that the late SKC embraced and he was seeing in his mind, that has to be delivered. Mulindi UTM muwiri wa usindi winayo kapena ndi mmodzi. Ndi mmodzi. Kunjako anthu maona ngati ndi muwiri. Anthu kunjako maona ngati ndi muwiri koma ndithu ineyo wankatine. I'm not a member, by the way. So from my perspective, I'm not a member as at present. There's only one UTM. There is only one UTM. So awa makhandi malenzes awiriwo ndamene ali kunja amene sakuona zamkati. Ndimafuna titathaukambirana zonse muyang'ane kamera iyi ali pamalo amene akutionera madzulo ano otsatira chipani cha UTM, ma delegates, they are watching us tonight. What will be mawu anu omaliza, your parting shot? And ndimafuna kuti muyankhule mawu anu mchichewa. Mawu anu omaliza usiku uno ndi otani? Brian, mawu anga omaliza ndona kuti andofe 2020 tinayika pampando a mekaniki amene sanapake mochitira mekaniki galimoto yosazota ngaikonze bwanji ndi malo konza galimoto zamoto jasokonekera mmene zasokonekera aliyense mdziko muno akulira kandi anyamata asukulu ali pasukulu kaya ndi anthu ogwira ntchito mdziko muno kaya ndali mikanda thana business chuma chonse chasokonekera ndi chifukwa chake aliyense akulira. Chifuna kuti se anadziwe kuti kodi galimoto datengayi makonzedwe ake ngotani. Ndiye ndifuna ndikumemena Malawi kuti chaka chamawa tikavotere UTM. Chifukwa UTM ndi chipani chokhacho in my view na assessment imene chili ndi strategies abwino, ndondomeko zabwino, maganizo abwino ofuna kuti asinthe dziko lino la Malawi. Ndi chipani chokhacho ena zipani zonse zitaziyesa zabwera zapita taona zimene atha kuchita ataziona ndi Amalawi ndi numboni simunakhutire nazo zimene amachita. Panso ndimene tili pano zisasokonekera mano chaka chamawa tikavote UTM kuti UTM izatisinthire zinthu zakhale zabwino mdziko muno. Simon Brand. Dr. Dalitso Kabambe, former governor wa Reserve Bank of Malawi and a member of the UTM. Ndikuyamikeni kachiwirinso pokhala nafe madzulo ano. Tathokoza Brian. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi Dr. Dalitso Kabambe, former governor wa Reserve Bank ya Malawi, komanso a member of the UTM. Ndine Banda, malomwa ife tonse kuno kulilongwe. Tingoti mwakomanonse